Good morning, dear students. Welcome to online teaching classes from Vishwamanava Residential School, Sibara Guttinadu, Ainalli Post. Dear students, myself Manuel, your English teacher. So, dear students, in the previous class, we are already discussed the first scene of the prose, the noble bishop. So, the noble bishop, this prose is written by Victor Hugo. He was one of the great French writer. So, in the first scene, the noble bishop told so many matters. So, the noble bishop is the skit or the part taken by the drama or play. The whole prose is a play, so that gist is the form of dialogues. Naturally, it attracts readers. So, dear students, in the previous class, I have already told in this drama or in this prose, we are seeing so many characters. So, for example, first one, convict. Convict means Jean Valjean. So, next, bishop. Then, Baptistine. Baptistine is bishop's sister. Then, servant and four policemen. And last one, sergeant. So, these are the main characters are played in the prose. So in previous class we have discussed about the bishop and the convict. Those are how to introduce and how to came in the play, how to react in the play, how to enact in the play. So in the first scene, the dining room table is laid for dinner. Bishop and his sister are ready to serve the dinner. At the moment, convict enters. So the convict was Jean Valjean. He was set free from the galleys 4 days ago. He had not eaten, suffering from hunger. He asked food. Bishop said to his sister to give food to him. He treated him very well with kindness and accommodated to sleep. He was very much tired, so he fell asleep. Before that, when he was eating his food, he said about him to Bishop. He lived with a sister. Once she was ill, there is no food at home. The children were hungry, so he stole some bread. He was sentenced to 19 years in the galley. The cruel treatment in the galley made him as beast. The bishop consoled him. During midnight, he woke up because of bread. He started reflecting about 19 years of his bad time. After returning from jail, he searched for work. No one else trusted him to give work. He made up his mind to take the silverwares which were kept in the cupboard. He took all and escaped from the place. ಸೊ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೇನು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಅವನು ಯಾಕೆ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರ್ತಾ ಹೋದ, ಹಾಗೆ ಬಿಷಪ್ ಯಾರು, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೈದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮೇತ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಜಿನ್ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲು ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. Jean Valjean was so exhausted that he fell asleep immediately. Towards the middle of the night, he woke up. What awoke him was the bed. It was long ago since he had slept on a bed. He started reflecting about these 19 years. He had been sentenced for stealing bread. He tried to escape many times. Each time he was caught, the court increased his sentence and 19 years had gone by. ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕೇವಲ ಬ್ರೆಡ್ ಕದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿರು, ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂಯಲಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 19 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಜೈಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. He had entered the galley sobbing the shuddering. He came out hardened. Once he was free, he asked for work, but no one was willing to take him. The cathedral clock struck 2. Jean Valjean thought about the silverware that was laid on the table for dinner. He rose to his feet, hesitated for a moment, listened and walked cautiously to the adjustment room. The rays of the moonlight shone on the bishop's face. He slept ಟ್ರಾಂಕ್ವಿಲಿ. ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಜೇನ್ ಸ್ಟುಡ್ ಟೆರಿಬಲಿ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಊಟಕ್ಕಿಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಯಾನ್ ಬಿಷಪ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಲಗಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಲೈಫೇ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದ ಮಾರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಸ್. A troubled and restless conscience on the urge committing an evil deed. Contemplating the sleep of a good man, suddenly Jean Valjean went past the bed, straight to the cupboard. He saw the silverware, took it, crossed the room, jumped out on the window, ran across the garden, leaped over the wall like a tiger and fled. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕಬೋರ್ಡ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಓಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಹುಲಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ 2. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್. ಗುಡ್ ಹೆವನ್ಸ್, ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್. That man who come last night has stolen it. Runs to the alcove and comes back. The man has gone. Bishop, with sadness, I have for a long time wrongfully withheld this silver. It belonged to the poor. Who was this man? The poor man. Evidently, it belonged to him. So, in the scene 2, that was the morning Baptistine came to know the theft and revealed to her brother Bishop. But Bishop's mind, thinking that the silverware was he kept, is belonged to the poor. All those were belonged to him. So on that time, Bishop come in. A servant and 4 policemen enter with the convict bound. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನು ಏನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಂಥವನೇ ಅದನ್ನು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆಗ ಆ ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ತುಂಬ ದಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು, ಬಡವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಂಥವನು ಸಹ ಬಡವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿರೋಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು 4 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನು ಆ ಏನು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಜನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Sergeant. Bishop, we have caught. Bishop to Jean Valjean. Ha, there you are. I am glad to see you, my friend. Sergeant, puzzled. Friend? Bishop to Jean Valjean. But I gave you the candlesticks also, which are silver like the rest. Why did you take them along with the plates? Jean Valjean looks at the bishop with an expression that no words could describe. So on that time, the servant came with 4 policemen and Jean Valjean. Bishop was pleased to see him and said, "Why did you take silver candlesticks with the other silverwares? I wanted to give you that also." Jean Valjean looks at the bishop, made him to think. The situation changed him a lot. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಬಿಷಪ್ಗೆ ಆ ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿವಿ ಅಂದಾಗ
ತಕ್ಷಣ ಬಿಷಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೇ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ರಾತ್ರಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ ಇದೊಂದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದೆಯಾ, ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂಥವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನವೇ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀನು ಹೊರಟೋಗಿದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು, ಇವನು ಸಹ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಜೀಲ್ ವ್ಯಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಳ್ಳ, ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಜೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಈ ಸೆಡ್. ಅವಾಗ ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ನಿಜ, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತು ಈ ಮಾತು ಎರಡೂ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Bishop, he must have told you that silverware was given to him by me and that he had spent the night here and you brought him here. It is all a mistake. Sergeant, if that is so, we can let him go. They release the convict and leave. So this situation changed him a lot. Sergeant understood that there was no theft. Bishop gave the silverware to him, so he released Jean Valjean. Then Bishop, my friend, before you go away, you can take these candlesticks. These are yours. Take them. Gives him the silver candlesticks. Bishop, now you may go in peace. By the way, when you come again, you need not come through the garden. You can always come in and go out by the front of the door. The doors of my house are never locked. So the bishop gave candlesticks to him and said, they are yours. You may go in peace. When you come again, come by front of the door. You should promise me that you would see in the silver become the honest man. You will fulfill this promise. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಇವನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ಜೆಂಟ್, ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ನಿನ್ನವೇ, ಇವನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ತುಂಬ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಯ ಬೇಡ, ನಾನೇ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ಹೋಗಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೋಗು, ಮುಂಬಾಗಿಲಿಂದ ಬಾ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Then day or night, Jean Valjean, my brother, promise me that you would use this silver to become an honest man. You will fulfill this promise. Convict, yes, I will. Sobs, I feel I am a man again and not a wild beast. He lives. Years rolled by, and Jean Valjean led the life of a honest man. Remembering the bishop's word, he had sold all the silverware except the candlesticks. He kept them with him all his life in memory of the good bishop. He strove for the cause of the oppressed, downtrodden, and destitute. So, the bishop gave candlesticks to him and said, they are yours. You may go in peace. When you come again, come by in front of the door. You should promise me that you would use the silver to become an honest man. Will you fulfill this promise? So on that time, Jean Valjean was completely changed and said that he was feeling that he had become a man again, not a wild animal. Bishop's kindness made him to change. After that, he led the honest life. He kept the candlesticks in remembrance of good bishop. He worked hard for the oppressed, depressed, downtrodden and destitute. ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಷಪ್ ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಜನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗು, ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಳ್ತನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು, ನಾನೇನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ
ಬಡವರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೀನದಲಿತರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಆ ಬಿಷಪ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವ್ನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಎಂಥವ್ರನ್ನೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಬಿಷಪ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಜಿನ್ನ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಒಂದು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. So that's end of this lesson. Dear students, I hope you are all understand the novel Bishop chapter. So I give some homework questions. Everybody must done the homework and send into the WhatsApp group. So these 7 questions are very important. ನೋಡಿ, ಈ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So thank you for watching this video, dear students. I hope you are all understand the chapter. So thank you so much.